Most Anticipated Games 2023. Das war ein Video, das ist vor kurzem rausgekommen von Video Game Donkey. So ein bisschen über die Games, die 2023 rauskommen, Chat. Ich will mal gucken, was er dazu sagt. I feel like every year I say next year. That's the year when video games come back to life. And then this comes out. But this year, 2023, this is the one, everybody. Tekken 8! As long as Kuma is a playable character, then I like Tekken 8. What I really want to see from this and Digga, ich hab legit Bock auf Tekken. Fighter 6 and every other fighting game is a satisfying single-player mode. Fighting games today are extremely disposable. Once the online community is gone, these games cease to exist. Soul Calibur, Guilty Gear, Tekken 7, Mortal Kombat. The single player for these games is people talking. Wie, was ist das, Ramona? Like, what the fuck are we doing out here? Most fighting games already have the components needed for a great single-player game. They just need to Die beste Story, die es jemals in so einem Fighting-Game gab, war die von Super Smash Bros. Brawl. By far. Das, was die da gemacht haben, war so nice. Structure them in a more exciting way. Hollow Knight, Silk Song, and Hades 2 are coming up, both great action games that I want to see get the Doom Eternal treatment. From the makers of Celeste, we got Earthblade and MEINE the Hollower from the makers of Shovel Knight. I played the demo for this. It's like a Game Boy Zelda meets Castlevania. Oh, okay. Pepper Grinder is finally coming out. I remember talking about this one years ago. And it's Yo, wie cool. When I first played it. Das sieht ja richtig nice aus. Hey, I know this one. I'm really excited for Animal Well. The whole reason we wanted to publish it is because it's such a left field game. It's the only game in this video without combat, and I think people are really gonna like the animals. 2 weeks ago, Nintendo sneaked out Metroid Prime Remastered. They really knocked it out of the park with the visuals, and it's running at 60 FPS on the Nintendo Huge! Switch. If you're looking for intense boss fights and great combat, play Metroid Dread. Metroid Prime is more about mood and atmosphere and backtracking. Lots of backtracking. Those opening moments when you step onto Talon 4, the waterfalls and fauna, the alien creatures, the rain splashing under your cannon and dripping off your visor. Geil. And the graphics. That's really what this is all about. And underlining all of it is that haunting and beautiful soundtrack. If Prime 4... Was für mich die Peak von Metroid ist der Soundtrack. Ich mag diesen Vibe so krass. Ich finde, Metroid ist so ein underrated Game, legit. Also es ist ja nicht underrated, so viele Leute kennen es oder so, aber es hätte noch so viel mehr Potential gehabt. Looks and sounds like this, Metroid fans are gonna be living very large. Final Fantasy 16 is coming out this summer. This will be the first Final Fantasy where you can actually marry a chocobo. Spider-Man 2 is Sony's big game this year. Boah, Chat. Also mit Final Fantasy 16 werden wir Fun haben, aber mit Spider-Man 2, Chat. Das wird so krank geil. To bring back the pizza minigame with this one. We could also potentially see Big Wheel as one of the main villains. Big name horror remakes coming up with Resident Evil 4 and Silent Hill 2. There is nobody in life more evil. Das spielen wir heute, Chat. Die Demo. Evil 4. I always laugh when he says that. I think it's when he goes 4. It's like, damn, we're really on number 4 already? Heißt so, Digga. Hoffe, die zeigen in Spider-Man 2, wer wirklich Spider-Man ist. Bug. Das kann nicht sein, dass der Joke immer noch existent ist nach all den Jahren. Resident Evil 4 is the most famous of all Resident Evils, okay? It was the first game to reinvent the series, and it's still a really solid shooter. If I was betting money, I'd say Resident Evil 4 will be the better game, but I'm more excited for the Silent Hill 2 remake because I have no idea what a modernized version of that would play like. Most of that game is walking around, looking at your map, and picking stuff off the floor. Like, how do you update that? Will they turn it into another zombie shooting game? What about the funny pizza guy? Is he still gonna go? Boah, das kann halt potenziell auch richtig sick sein. Habt ihr Silent Hill mal geschaut, den Film? Es gibt so einen richtig guten Film von Silent Hill. Und der Vibe in Silent Hill ist halt crazy. Es ist halt so, dass, ich weiß nicht mehr genau, was die Tochter, die vermisst ist. Ich glaube, die Tochter ist vermisst, oder? Okay. In einer Stadt und es ist halt in dieser Stadt, es ist permanent neblig. Also es ist wirklich komplett neblig. Und komischerweise gibt es dort auf einmal keine Einwohner mehr. Alle sind weg. Die Schulen sind leer. Alles ist weg. Und dieser Nebel ist so krass dicht. Und der Soundtrack ist unfassbar krass. Das Ambiente, der Vibe, ne? Wer das so mag von
so verlassenen, so einer Geisterstadt mit Nebel. Und dann kommt halt so ein, immer wieder kommt so eine Sirene. Die kommt einfach so. Und ihr wisst ja, wie dieses Gefühl ist. Mittlerweile kennen wir es sehr gut. Bug am besten. Der hatte gestern gefühlt 2 Stromausfälle in seiner ganzen Stadt. Da kriegst du dieses... Und du denkst dir schon, scheiße, Digga, was ist jetzt los? Und das geht durch diese ganze Stadt. Und dann kommen diese Bewohner der Stadt raus. Diese sind dann sichtbar. Und dabei ist halt einer dieser, ich weiß nicht mehr, wie war nochmal genau der Name von dem, der dieses große Dreieck auf dem Kopf hat? Richtig kranker, gruseliger Charakter, Alter. Pyramid Head, genau. Pyramid Head. Also, Chat, das ist schon heftig. Und wenn die das als richtig gutes Horrorgame rausbringen, das wäre crazy. And most importantly, will there still be the dog ending? Death Stranding 2, but unofficially it was announced like 3 times by Norman Reedus because he kept leaking it. When I first reviewed Death Stranding, I hoped it would be the last Strand type game. But looking back, really I hope it'll be the worst Strand type game. Stealth, combat, boss fights, huge cutscenes. I say leave all that behind with Metal Gear Solid and make Death Stranding 2 the ultimate package delivering game. That's what makes Death Stranding new. Yeah, That's the part of the game I enjoyed the most. They won't do that, but that's what I would like. Pikmin, fluctuating tempo of hectic micromanagement and downbeat exploration. Da weiß ich immer noch nicht, Chat, ob das ein Game für mich ist. Ich bin ehrlich. Ich habe noch nie einen Pikmin gespielt, Chat. And I will never get tired of parading an army of 100 Pikmin around on the screen. And now they got this guy, Ochi, who is a funny doggy. This game will be a masterpiece. Diese Kingdom is coming out. Wenn ich schon diesen Soundtrack höre. Chat, wie heißt dieser Soundtrack? Dieses Dum-Dum, Dum-Dum. Achtet drauf. Tears of the Kingdom is coming out in 2 months, and I feel like Nintendo hasn't even started marketing it yet. You can rewind time, maybe you... Ich freue mich so doll auf Tears of the Kingdom. Das wird so geil, Mann. Build vehicles like Banjo, Nuts and Bolts. I remember trying to make a boat in the last one, and it didn't pan out for me. Maybe it's still... Expectations for this game are stratospheric, but time does not stand still for open world games. Red Dead 2 is still the most detailed open world with an incredible storyline and cast of characters. Death Stranding has that super molded geometry. Cyberpunk has cutting edge bugs and glitches. Elden Ring was like an all-you-can-eat buffet of amazing enemies and boss fights. Zelda has been surpassed in many ways, but is still more open-ended and malleable than any of the games I've listed, and I hope those... Aber das Ding ist, Zelda hat auch eine Sache, die die ganzen anderen Games, die aufgezählt werden, nicht haben. Red Dead Redemption 2 kommt schon am nächsten, aber wenn ich was Zelda hat, ist einfach diese verspielten Charaktere, dieses Design, was auf der einen Seite immer noch an Nintendo und an Kindheit erinnert, aber gleichzeitig wunderschön ist. Also in Zelda zu erkunden und in The Legend of Zelda rumzufliegen und sowas, hat halt diesen typischen Cartoon-Anime-Vibe, was alle anderen Games nicht haben. Und das, finde ich, macht das schon. Mach mal Red Dead Redemption 2 for real so funny. Ist es ein gutes Game, Chat? Sollten wir mal Red Dead Redemption 2 spielen. We got a lot of stuff coming out this year, but wait, there's one more, Armored Core 6. From Software is already hitting us with a whole new robot game. Do you guys... I don't know, Chat. Ich habe die nie gespielt. Ich weiß nicht, ob es da irgendjemanden draußen im Chat jetzt gerade gibt, der diese Spiele mal gespielt hat, From Software. Weil bevor From Software diese ganzen kranken Games gemacht hat, mit Dark Souls, Sekiro, Elden Ring, die ganzen Games, die halt wirklich so extrem schwer sind, haben die diese Roboter- und Science-Fiction-Games gemacht. Und davon kommt ein neues. Hitting us with a whole new robot game. Do you guys remember this video? Funny birds have a sword fight with their beaks. Raffle. Most of the video was footage of trains, and people were like, Donkey, what the fuck is this? This is the kind of reaction I think people will have to Armored Core 6. People will be furious, but the true fans know that Armored Core is just a practice run for the game that From Software actually wants to make. Metal Wolf Chaos 2. Oh mein Gott. Okay, gutes Video.